Turmoil, helplessness, and hatred are some of the words that describe the course of her life as she traverses through trials to stay alive. She sits with bloodshot eyes from constant crying as she narrates chronicles of her miserable 35 years of life. 16 till 17. Kahle ke fetsa kgetlo la bona hate ya ka motabo. Ke motho ke motsebang ene boemong ke la ba ka ba mokgatshane. A woman in her mid-30s says she has been subjected to more acts of sexual violence than she willingly acceded to consensual coitus. Eno ngwana la mo di 16. Ke la ka sega ka sekgobo seno sa batho ba nna di senedi. Ha ona mang ka pomang ka ka ntse na mabino bilete ka tsafi. Ke le monza o feta ka gola go tloba batho ba bua ka taba se di fitso di a le mo ka utla ke ba se metile nna ene mo bua ka di sa tsotellana tsena ba no fola utla ke fola o feta pele ha ne ke patile. 4 out of every 10 women experiences intimate physical violence in all the 10 districts of Lesotho. According to police reports, in a space of 3 months, between July and September 2021, at least 5 women died in the hands of men, while 1 man was shot dead by his wife and lover. According to World Population Review 2021, Lesotho ranks among the 10 countries with the highest record of rape and sexual assaults this year, recording 80% with a 2021 population of 2 million people. As time passed and years drew on, although she had lost all confidence in men, she reluctantly allowed herself to fall for a man in spite of her past experiences with men and ended up getting married. Although she enjoyed a very short-lived period of matrimonial bliss, she said it was her disabled twin son that brought complications to her marriage. His condition is expensive and requires income-earning parents. However, man at the Zakan Motor no Nakamoni. When Kanati, I sent a Damata Sakamato, who was able to have a study Hamasani. Well, I don't feel like I'm not going to up the Hapuchina. As I would be done a local house at Pida now, but I'm quite much from Trino for how I am doing. It's all one of Trino with the Yaka call of closing at Sakaka. I'm going to like I'm a Jacana, Misa speaking. Misa speaking of a whole lot of camera. Now, we sit down. How come I'm not to go hamper in Sakandi and as a society one? They got a cat when I'm in a hattie than an matata ashy. Pogana, what I was shocked I knew for conjuring a charity when you take it. What I was savagely, I see it, Malavan. I get the letter up one in Nale. That one is another silly. Elimodina, you know, how about to tell how monat who come with them back on a Chinapo, how monat who have. As one of the means to get money to support her family, this woman resorted to doing laundry for people around Maseru. She says that the move seemed to be working out fine until she realized that there is no escape for her from the sexual assault escapade. Ibadikitse ke na ka tlung ke wa university mo mo ka tlo hlatso go ke ding ha ka mo ha ka ba monate ke keteletse ke fumana taba tsa certificate wa petolo hona teng e bile a sepile ka sethunya ha ke tswa mo ke la ka ya mapolisi ha ke fihla mapolisi ka fuwa medical form ka ya tshepo ha e tswa ntho tse tsenga ka hloka ho ditse tsa tsile hlatla manje ha ke bela ke letse tswa ke batho ba kang hape. Yeah, I said no more than the same to see. I'm told me sitting my police and you are with the winter. How about our fair? Would you have about to pay away? I do like a Hong Kamala and Sibilo who missed the woman my police saying, I never have a about Utopia Badunian, often knows how to pay away. Leona can like a humanessa who listen to tens of million. Anga keto ha o tja ditlo ha ona taba khale ke betho go fapana le go jwale ke tlo shwa disie
bana ba le ngwane o kulang a nthola ntile mma itse sa tsena tla mosia le boma ka ntse ke la ka ka toro ke di tloela o phetha etse hona taba aba jalo mo phela ka mo ba kala ba bima se ke tshaba ka nnete ba patsa maranga hobane ka bona gore ke tele go ga o le tsena le batho ba bang ba tla o bitsa ha di o bitse mo bona ba lo bona ka ba tlo re tla ka ba hlidifetse ba o itseng go ke gautse gona mo tla ya ba tlo ba ke ba tseba ba ntse ba mpitsa mehla. With tears flowing down her cheeks, the 35-year-old woman has lost count of the number of times her son has been hospitalized. She said life continued to be even more difficult for her. There came a moment she realized that she needs help and couldn't do it all on her own. Ke tsamaya ke gauteng le nna e tla mantse ba mpa ka kapo banka di gato ke tla be ke bokeleditse bonyane ba gore ka bona na ka rekisa ka pohle ke tsamaya ke usi o tla phatlalatsa dia le moe ke gona mo le matoti a tla tsaba bona ka o tla mmatla le hae ka e ka paetse mo ke lekile gore ke bona ba ka mmatla ma ka da ha ke fane ka ena ke se mo fana ka ena ka go thoma doctor mo ya mo rata le tshabana ka ena go empa ba ya ha le o tla ba a khana mo wena mo o sena nthojuwa o sena eng fona ke mathata fela ha ka taba batho ba no plan go go fumana ba hloka motho sesa a ska ka ba ka mo fela mhlena ska ja nthuitse ne le mo fela mhlena anna tshintse ba ga tse tlhago ka potse ne tsa feta go ne no sa ja ka paetsa o tla ba sa khile mba he ka ba tla tla mo ke o tsaba o tsamaya motho a tsaba o tsamaya go ba le ha tlhaga di teng fele so ka kgona go ma shopong ha o finya le nna ke ne ke ha ke le se sa tshwana hantle era ka ntse ke ga ka thata The Lesotho Council of Non-Governmental Organizations LCN coordinator Mrs. Mansala Ramohwana said that patriarchal systems give men dominance over women's lives, thus leading to a number of GBV cases. We have a lot of orphanage homes, homeland homes, where children lost their parents, whichever way that caused the death. But eventually there are people who we call their guardians who take care of them only for their benefits. And then they torture the children and all that because of that. We have this high rate of unemployment. It contributes a lot to take effect. We have insecurities, people with low esteem, with low self-esteem. It contributes to a lot of issues such as GBV. And then we have our patriarchal system that gives men dominance over women. On the other hand, Khotla Lesotho's Pakiso Moleko argues that the one who gave them such power over women did not give it to them to abuse women but to protect them, mentioning that men's utmost problem is the bad relationship they have with God.
taba eno e LCN e buang ka yona ya hore ko bana re fuwe matla ho tshwere dihloho ha se yona ya re file matla ao ha re fella matla ano ho hlekefetsa o re feletse matla ano ho baballa le ho tataisa le ho tshireletsa e le mo ha re hlekefetse hobane re fuwe matla a ho hlekefetsa ha re a fuwa re fuwe matla a ntho tsena tse ke qetang ho di hlalosa bothata ba rona bo boholo ke ho se be le dikamano tse ntle le ntate Modimo jwale ho a tsebahala ke batho ba seng ba tseba ditaba tsa tumelo ho a tsebahala hore mo Modimo a leng siyo jwang kapa jwang ho na le Satane so ha monna sena dikamano tse ntle le ntate Modimo then Satane o nka monyetla jwale a tlo kenya moya wa hae pelong ya monna o mobe ona wa ho hlekefetsa. That is number 1 etsang hore hlekefetsa. Number 2, hobane ba bang o tla bona hore ke ba ntse mala le dikamano nyana le a di sa nona hantle ba na le dikamano nyana le ntate Modimo empa ntse ba hlekefetsa. Number 2 etsang hore hlekefetsa ke hobane re phela lefatshe le senang nnete ho ha ile hantle in practice lefatshe le hloile ntho monna in practice ke basadi ba re banna ba ba le banna ba re banna ba ba ha ona mohla monna a mamelwang ka nnete yohle ha ona mohla a mamelwang mosadi a ntsa mo etsa ntho tse bohloko basadi ha ba tlo mamela ha monna alla banna ba bang ha ba tlo mamela o a tshewa o tlo se le so bohloko bo ha ba ntse bo tlalellana ka motho bo tlotswa hantle kapa hampe e kare pele ya ho yana dikamano tsa ntate Modimo e kare lefatshe le ka be le iketsetsa molemo le ke le be le nnete re tshwaraneng ka ho lekana re hlomphaneng ka ho lekana maemong a mangata hlemme fumane ha re buela Modimo nnete banna bana ba ba hlekefetse e be se le ha ba itshireletsa bohlokong bo ba sa bentse ba ba etsa bona jalo go sena motho wa bana molela thao e re motho e molle e mong o thabiswa gore ha o tlile bohloko ho kobele maka mamelwa ho kobele mo ka thweng askis re tla isebetsa taba jwale banna ha ona mo ba mamelwa jwale ba inamolela. Ramahuana further indicated that GBV statistics would decrease if we had the domestic violence bill enacted into law with specific punishment commensurate with offences. Have a specific law that deals with GBV issues. We still have what we call a domestic violence bill that has not been enacted into law, and that has taken a very long time. So every cases of gender-based violence are being treated according to the penal code, and they're being treated as assault in cases where there has been assault and all that, but we do not have a specific law that deals with those. And in that case, then we find that even the punishment that they are being given is so lenient and so minor that it does not make people to fear because they know that and then they're going to go out, they're going to be given bail, and bail which is not even equivalent to the kind of the Ministry of Gender's Director General Mrs. Mataufuto Letsatsi emphasized that laws that deal with sexual abuse allow victims to report sexual offense cases anytime they still feel abused. Hona tjena ha re so be le molao o tlohileng empa ho sebediswa melao e meng hona le dikarolo tsa melao e meng tse sebediswang ho sebetsana le tlhekefetso. Hobane ha o sheba molao ona wa o kgahlanong le ditaba tsa thobalano e bileng e leng peto kapa e tswang ka shisha karolo tse ding tsa yona kapa boholo ba yona e hlile di tla kenella ditaba tsa tlhekefetso empa molao ona o shebile karolo yona fela ya dipeto le ditaba tsa thobalano ka shisha. Ntho o hlekefetsang ha e ntse o hlekefeditse letsatsing le ntse le tlhekefetso go bolela go ka itlaleya gobane ntse o hlekefetsa o sa tsotelle na matsatsi a fitileng a makae. Mr. Moleko appealed to Basotho to elect people who understand that we need each other
and that will enact laws that protect victims against gender-based violence. hore basadi a ba lokela ho tlisa bohloko le banna a ba lokela ho tlisa bohloko le bana a ba lokela ho tlisa bohloko ka bokgutshwanyane ba ho go kgetha batho ba utlwisisang hore re a hlokanang kaofela re tshwanetse ho phedisanang ka kgotso kaofela batho ba tla beha melao e namolelang ba etswang hampe ho be le molao o reng haeba monna o sebetswa hampe mosadi ena a hlolwe haeba mosadi ke ena sebetswa hampe monna a hlolwe bana ba sebetswa hampe motho ena ntseng bana ho lekanwe. Futo Letsatsi drew attention to the fact that there are a lot of deaths caused by GBV, but as the ministry, they sometimes try to solve GBV cases without involving the police and courts. Hona le seboko sa mafu a bakwang ke tlhekefetso a mangata haholo. Letona le ya hodimo le ha tlase le lo hlwela malapana a weleng ka phatla a mangata a hole ke misarolo fela ka go malapano a jwalo ka o madimabe ha ya jwalo motho o sa wele o sa lahletswe ke bophelo e se le taba tsa matshidiso tse ya mono bane motho o sa keke a tsoa mo nwaneng teng ke boima bona empa re ntse re na le di ntlha tsa batho ba hlekefeditsweng o fumana ho motho a jalo o ntse a phela ba tseba hore ba tlo tlaleha tlhekefetso ebe lekala la heso le tseba hore le tse tshalo morao ho hlahloba le hore na taba tsena ke taba tse ka sebetsang ho ya ka molli di sa ya ka makgotleng kapa mohlomong ebile di sa ya le sepoleseng mme ha ana le maikutlo a jwalo ho etsahala hore re ka sala morao ditaba tsena ho bua le lelapa ho lemosa lelapa ditholwana tse bosula tse bewang ke taba ena ebe he lelapa ka nako nka hangata ha ditaba di ntse di lokile ebe lelapa le sebetsa ditaba di a loka empa se dintlheng tsohle tseo ditaba di lokang dintlheng tse ding e hlotsa fumana hore ho so senyehile haholo le haeba le leka hore le a lokisa kapa le leka hore le tlisa batho mmoho o fumana hore ba se ba sa tle mmoho ho na le ba bang bao tlhekefetso e ba siang le bakudi ka nako ba bile ba sena le rona banka eng ba ikopanya le. Mr. Moleko highlighted that as Kgotla Lesotho, they host conferences for men to teach them how to live happily with their families without abusing them. Ha re bitsitse banna he re tlo bua le bona ka mokgwa o phedisana le malapa a bona re etsa molemong wa bona so ha rena lebaka la o matha ka mora bona ha re tloa mona re qeta ho jwetsa hore na monna o santse a itshwara jwang ka lapeng eba ha o fihla hao ha o itshwara jwang ke taba hao o tla tshwarwa o le mong o tla shella trombong. Lesotho Correctional Services Senior Cadet Officer Mr. Pekuntubane pointed out that there are ways they tackle GBV in and out of prisons. Among others, he featured the prisoners' therapy sessions with the opposite sex. We sit them down. The opposite sex. So there are such problems. We can name few. Kabaisa school, Sefoma. Kabaisa school, same from Senata City Amaso. Kabai Kenya, recreational. We have them all. Kabai Kenya, the spiritual. Bale le fudefe e fapaneng ya re tjhatela ya dikereke
se batla ntate Modimo se rapela ntate Modimo ke ba kenya ka hao tsona go bontsha go ba ntate Modimo ka ditsebi tseo re nang le sona seteo ile se le seng fela sa go bontsha motho as a human being ke swantso sa ntate Modimo se le se se ka ntate Modimo ha se a se fetefetse so na ba 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 go se nda la seng then in most cases we do manage to manage to figure this is balance problems in one to some of them to na le ka nti a go and so we go back we get one anta dia sore kalau bisa bago akasha wala ni mtani kuna muda wa zero hapo nani aboni enani hai le motho thusa ka wa ka hlabo le motho nka ba di session tse diwa le motho sa mo bontsha go ha bona motho wa nta ha boni enani so da ba se go le tsene go ne di sebeletsa ha go ne re ba hlabolle batho ba lwa ba ba kutlele se tshele le batho ba hlabo re gore ba le yetse ka nnete that is mo go re ka klanga di business kada di ke go ne re manage not only in prisons because then area is situation like is in prisons even in practice in prisons but we say in prisons but remember but one are not with us forever but manana on the temporary basis abanye taba for 2 years abanye mo tsehlano ba se le singelwa that is area not the but we practice this in prisons at kapa ASS in correctional services but situation se bole lo hard a tsere mo papa aje a lo sebetsa setjhaba sa habo a lo itsebelisa a be reintegrated le setjhaba se mo amahele as such ile mo fane ka yeseng yes una le melao e tsamaisang taba tsena tsa gender based violence I will not remember the one Turmoil establishment but uthi ngotsekeleza isinawezeleza leba nanto na rona wa agenda ile ulalo mo usekeleza leba uthi imola ulalo ko gavana abasona hence kidile kana le batho ba tshwapa asa mola usana the reason why kana le batho ba tshwapa that case of the it is because there is established law or television in our constitution because the president let us remember they don't even just emanate from at national level but the international we emanate about human rights at international level and let us remember even at international level Melawi is signed either UN, African Union, Standard Union, actually they detest the right to protect the human rights. So Melawi actually follow a directive from the treaties of the agreements at international level. So it is Melawi they have to delete our decide then so we act accordingly. So they feel never Melawi is a place as agenda maybe we comply with them. If they don't never try. Don't want to tell us this. You should not be seen about violent, but to one another. Either the agenda have a say in the agenda. But when it comes to the human rights issues, we are different. We have to protect the rights of the individuals, and they are also protected in our constitution. Fundamental human rights, the right to life, right to liberty, and all you name them. So we comply. Mtubane said that out of 100, at least 8% of women are convicted of GBV, while the rest is men. But in most cases, if you ever say based on gender-based violence, in most cases, definitely we understand. You name them all. What about another? How
ngwana go itse wa nela mme wala ka se mo panta so go go ba nela ihlisi apa tulo tsa mona di based on the rate ka ba nna le ke nye fitile go fitela sonta di le ba tshwapula ba 53 ba tshwapula ba fitile tsa tla go bona tshwapula ba tshwapula ba ne ba tshwapula tulo tse fapaneng tsa mona ya ga go bolaya ya ga sexual offenses acts ya ga theft ile ka ba stop theft ka ba common theft le tse dintsi mo ka wa bua ka tsona but se ke ka ba go di emphasize ke sa batho ba ga go batho mana ba 53 ne le go o tlo bona taba tsa gender based violence mo le tsona ba ne mo na go sa taba tsa human trafficking e mo ne le death concealment o pata tla ya lese e mo ne le child neglect you see this things in the back to the bayana sa gender also ba tla bona mona go ya human trafficking go gana mo tsena no le yitse mo e kana wa ka dise mo famona au sheba ina ya death concealment kana ba le sere go le mo le go le wiki ne ka ba le ya go tli ka ba le nse kana ba dile sera mashanya na go au sheba child neglect e kana ba ne ona se dile se ala na mashanya and you see in the dinale that nexus between what's in the gender based violence so na ba tla ka ba 53 na fish ka go ya ka ba su ba su di 46 this 46 actually that condition that the application and it was granted wow baba one time expired we were ordered to we keep them for safe custody and rehabilitate them and reintegrate them back to the society. We did that. They were given a specified period to remain in prison. They successfully completed and we are obliged or forced by the law immediately after time expired to release them and reintegrate them back to their society. So local Subaraba, Tima actually the year of the police in Batanaka, Kakaya, about 46. Valiabu Nepere, I was from Pennsylvania. Reggae Masala said, out of 100, but of 1 hour only countrywide. Out of 100, look, 1 hour only 8 countrywide. So, you know, they rated each Batanaka and to as a result, even back in Valverde, automatically, the more Rape is an unlawful sexual activity typically involving sexual intercourse done forcibly or under threat of injury against a person's will. Rape is a global problem. ke se khoba honna ha ke rata ha o topotse ke tseba o iketswa bong hopotse ke le hole masala di batho mena kala di ya di tota ntse ke fata ke sebeletsa ngwana moshanyana katlawa yaka ngwana madi yaka a ke ntaka bazo a ke mahu enana ma go mona ke tla